Hello aspirants, welcome to Shiva Reddy Logics. I am Kasturi. ఈ సెషన్ లో మీకు రైల్వే ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిన ఆర్ఆర్బి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ సెషన్ లో మీకు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసే సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటర్స్ అండి. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరిగింది కంప్యూటర్స్ బేసిస్ పైన. ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎంసీక్యూస్ అనేవి అండ్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దాట్ సిరీస్ ఓన్లీ. ఈ రోజు ఇంకొక సెషన్ లైక్ ఫోర్త్ సెషన్ అనేది కంప్యూటర్స్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం 3 సెషన్స్ ఫినిష్ చేసాము. ఎవరైనా ఆ క్లాసెస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ద క్లాసెస్ అండ్ ఫినిష్ దోస్ క్లాసెస్ టు. ఓకే, and everyone try to share our videos to other aspirants, right? And even don't forget to click the like button and also subscribe our YouTube channel. Now let me start the session with the first question. So here comes to all about the input devices, storage device and the output devices. The question is related to the indirect format. Okay, trackball falls into which of the following category? Input device, storage device, processing device or output device? Trackball. So as I have explained in the previous classes also, all about the input and the output devices. Once go through the concept of input and output devices, at least examples once you make a list of input and output devices. So if suppose like the next question will be in the other format, okay, so you can watch the class. And here the first actually the question was written in the indirect format. That means directly they have given the example trackball. So it comes under which category? Whether it is an input device or whether it is an output device. It is not a storage device and it is not a processing device. Then trackball falls under the input device. Okay, and even examples of other input devices, because anyway here we have the input device option, right? And the trackball also comes under input device. Other input devices were mouse, same even trackball also which works as a mouse, and also like a digital pen or the light pen. Okay, and even related to scanner, joystick, all these comes under the track, that all this comes under the input devices. Okay na? So ఇక్కడ మీరు కాన్సంట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే examples of input and output devices. If anyone were perfect with input and output device examples, just mention in the comment section. Okay na? I'll be going through your comments. Then moving to the next question. So here which of the following is an output device? మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఏమి ఇచ్చారు, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ప్రీవియస్ దాంట్లో మనకి క్వశ్చన్ నే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ నే క్వశ్చన్ లాగా కన్సిడర్ చేసి ఆప్షన్స్ లో మనకు అది ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ డివైస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. అవునా? సో ఇది మనకి సెకండ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అర్థమైంది కదా మీకు? 2 ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ నుండి. ఒకటేమో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మనకి దాన్ని ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది అని అడుగుతారు. సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ డివైజెస్ లేదా ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఏది, ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనకి ఆప్షన్స్ లో ఇస్తారు. ఓకే, సో మీకు ఆ లిస్ట్ అనేది మీ దగ్గర ఒక క్లియర్ ఐడియా లైక్ క్లియర్ లిస్ట్ ఉంటే మీరు రివైజ్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఎందుకంటే ఈవెన్ నాన్ కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా నో ప్రాబ్లం, మీకు కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ నుండి అన్నీ కూడా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం అసలు ఏమీ లేదండి. బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కంప్యూటర్స్ నుండి. ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ 1 క్వశ్చన్ మీకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ నుండి ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కీబోర్డ్, మానిటర్, జాయ్స్టిక్ ఆర్ స్కానర్ అండి. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమన్నారు, సారీ క్వశ్చన్ ఏమన్నారు అంటే అవుట్పుట్ డివైస్ ఏది అని అడిగారు. అవునా? మరి ఇక్కడ కీబోర్డ్ మనకి ఇన్పుటా అవుట్పుటా? కీబోర్డ్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ అండి. మనం డేటాని ఎంటర్ చేస్తాం రైట్ త్రూ ద కీబోర్డ్. And joystick, yes, which is also input device. Scanner, it takes the data right through scanning, that is also input device. So output device ఏదైనా మనకి మానిటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన డేటాని అది మనకి అవుట్పుట్ రూపంలో ఇట్ డిస్ప్లేస్ రైట్. సో దాట్ ఈస్ అ మానిటర్. సో సారీ మానిటర్ is nothing but a output device. ఓకేనా? నెక్స్ట్ computer on the internet is identified by email address of the owner, cryptographic code, password or IP address. సో ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్నెట్లోని కంప్యూటర్ దేని ద్వారా గుర్తించబడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బై ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండి, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బై ద క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కోడ్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ అనేది ఉంది, ఐదర్ విచ్ ఈస్ బై అ పాస్వర్డ్ ఆర్ ద IP అడ్రస్. సో ఇక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద
ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అండి. ఓకే, ఏంటది? ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్. ఎప్పుడు కానీ ఇంటర్నెట్లో కంప్యూటర్ ఎలా ఐడెంటిఫై అవుతుంది అంటే దేని ద్వారా గుర్తించబడుతుంది అంటే ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇంటర్నెట్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్ అండి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్యూటర్ అనేది ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా ఇంటర్నెట్లో ఐడెంటిఫై అవుతుంది. లైక్ ఇంటర్నెట్లో ఏ మిషన్కి అయినా కూడా యూనిక్ ఐడెంటిఫైయింగ్ నంబర్ ఉంటుందండి. ఓకేనా, యూఐడి, యూనిక్ ఐడెంటిఫైయింగ్ నంబర్ ఉంటుంది. దాన్నే ఐపీ అడ్రస్ అని అంటారు. అండ్ ఈవెన్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో సో విచ్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్ అండి. ఏంటది? ఐపీ అడ్రస్ అనేది విచ్ ఇస్ అ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ కంప్యూటర్ యూజెస్. ఎందుకోసము? టు కమ్యూనికేట్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకేనా, సో దాట్ వాజ్ ఐపీ ప్రోటోకాల్, ఐపీ అడ్రస్, నథింగ్ బట్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్. సో ఇంటర్నెట్లో మనకి కంప్యూటర్ ఎలా ఐడెంటిఫై అవుతుంది మన కంప్యూటర్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ఓకేనా, సో ప్రతి మెషిన్కి ఇంటర్నెట్లో ఏంటి అంటే ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫై నంబర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద టూ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సిపియు ఆఫ్ అ కంప్యూటర్? కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ బస్, కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ ALU అండ్ బస్, రిజిస్టర్స్ అండ్ మెయిన్ మెమరీ. సో ఇక్కడ మనకి సిపియు అన్నారు. సిపియు స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ అండి? సిపియు స్టాండ్స్ ఫర్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. సో ఎస్పెషల్గా సిపియు ఏదైతే ఉందో సో సిపియు హ్యాస్ ఎస్పెషల్లీ సిక్స్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అండి. ఆ 6 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్లో ఒకసారి నేను చెప్తాను చూడండి. The 6 main components were control unit, arithmetic logical unit, registers, caching, buses, and even clock. Okay, so these are the 6 main components of CPU. Are you clear? So ఇక్కడ మనకి the two components of CPU of a computer ఏంటి అంటే that were all related to the control unit and ALU. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ మీకు ALU అండ్ బస్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, ఐదర్ లైక్ కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ బస్, ఎందుకంటే బస్సెస్ కూడా ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ CPU. సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ క్లియర్, A, B and C. ఓకేనా, సో దీస్ వర్ ద ఆల్ ద 6 కాంపోనెంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద CPU, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. నెక్స్ట్, Mint, Fedora and Ubuntu are the CP versions of MS-DOS, Windows 10, Apple Mac OS X or else Linux. So here moving to these are the CP versions of Apple Mac అండి. ఏంటండి? Apple Mac యొక్క CP versions అన్నమాట ఇవి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇవి ఏంటంటే OS అన్నారు కదా, Apple Mac OS అన్నారు కదా, సో దాట్ వర్ ద ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ద కమ్యూనిటీ డెవలప్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండి. ఓకే, community developed operating system అన్నమాట for the computers, servers, mainframes, mobile devices and embedded devices. Okay, so all these were including the CP versions of the Apple Mac. Okay, Mint, Fedora, etc. Next, when a computer virus attaches itself to another computer, it is known as. సో ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్యూటర్ వైరస్ అనే కాన్సెప్ట్ నుండి మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయండి. ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ మీకు. ఓకేనా, అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ నుండి ఏ ఏరియాస్ నుండి ఎక్కువ సార్లు క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికి మీకు ఆల్రెడీ 3 సెషన్స్ ఫినిష్ అయ్యాయి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటో ఒకసారి మీరు లిస్ట్ తీసుకోండి. మీ ఓన్గా నోట్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా మీరైతే, సో దాంట్లో మీరు ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. లైక్ లాస్ట్ 3 క్లాసెస్లో ఎక్కువ ఏ ఏరియాస్ నుండి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనేది. ఓకేనా, మీకు ఈ క్లాస్ తర్వాత కూడా ఓవరాల్గా 4 క్లాసెస్ అయ్యాయి కదా, సో ఒక అనాలిసిస్ చేయండి. సో అప్పుడు ఏంటంటే మీకు జనరల్గా రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో ఏంటంటే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రావచ్చు మీకు, లైక్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఏది, అవుట్పుట్ డివైస్ ఏది, ఇలా సేమ్ క్వశ్చన్ లేదు అన్నప్పుడు ఆ సేమ్ కాన్సెప్ట్ నుండి అడుగుతారనమాట. ఓకేనా, సో మీరు అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ క్లాసెస్ అనేది వినడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ప్రతి కాన్సెప్ట్ పైన సేమ్ టైం కేటాయించాలి అంటే మాత్రం కుదరదండి. సో మీరు కొన్ని కీ ఫోకస్డ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి,
సో అవి ఎలా తెలియాలి మ్యామ్ అంటే మరి ఇలా మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం వల్ల మీరు ఏ ఏరియాస్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఏ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఎక్కువ చదవాలి అనే ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మనకి కంప్యూటర్ వైరస్ అనేది అటాచెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు అనదర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్. దాన్ని ఏమంటారు అంటే హోస్ట్ ప్రోగ్రామ్, బ్యాక్వర్డ్ ప్రోగ్రామ్, రిస్కీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ట్రోజన్ హార్స్ ప్రోగ్రామ్ అని. ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్యూటర్ వైరస్ అనేది లైక్ తనను తాను అటాచ్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏమని అంటారు అంటే కంప్యూటర్ వైరస్ అనేది మరొక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్కి అటాచ్ అయినప్పుడు దాట్ వాజ్ నోన్ యాజ్ అ ట్రోజన్ హార్స్. ఏంటంటే అది ట్రోజన్ హార్స్. ట్రోజన్ హార్స్ అనేది దిస్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ మ్యాలీషియస్ కోడ్ అండి, ఆర్ ఎల్స్ మ్యాలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. దట్ లుక్స్ లైక్ అ లెగిటిమేట్ బట్ కెన్ టేక్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ కంప్యూటర్. మనం ఎప్పుడు కానీ కంప్యూటర్స్కి వైరస్ వచ్చింది అంటాం, దట్ మీన్స్ that were taking a control of your computer by passing that virus. సో ఇందులో ఒక కంప్యూటర్ దానంతటది ఇంకో కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్కి వైరస్ అటాచ్ అవుతుంది అంటే దట్ వాజ్ నోన్ యాజ్ అ ట్రోజన్ హార్స్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి కంప్యూటర్కి సంబంధించిన ఫ్యూ వైరస్ ఏవైతే ఉంటాయో మీకు ఐడియా ఉన్న వైరస్ ఎగ్జాంపుల్స్ని ఒకసారి కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా, కంప్యూటర్కి వైరస్ వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ దట్ మనుషులకి వచ్చిన వైరస్ వేరు, కంప్యూటర్కి వచ్చే వైరస్ వేరు. అవునా, ఇది బేసిక్ ఐడియా రైట్. సో కంప్యూటర్కి వచ్చే వైరస్ ఏంటి అంటే వైరస్ మన సిస్టంలో లైక్ కంప్యూటర్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏంటి అంటే మన కంప్యూటర్ కంట్రోల్ అనేది వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో దాన్నే కంప్యూటర్ వైరస్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్డి ర్యామ్ అండి? ర్యామ్ బస్ డైనమిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రీడ్ డిస్క్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రీడ్ డైనమిక్ ర్యాండమ్ అరేస్ మెటీరియల్, రిమూవబుల్ డిస్క్ రీడ్ యాక్సెస్ మాడ్యూల్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆర్డి ర్యామ్, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే దట్ వాజ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ర్యామ్. బట్ ఇక్కడ ఈ ఆర్డి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఎలిమినేట్ చేయడానికి కూడా లాస్ట్ 3 చూసుకుంటే ప్రతి దాంట్లో మనకి ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఉందా? నో, రైట్. సో ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు కదా, అట్లీస్ట్ మీకు ర్యామ్ ఫుల్ ఫామ్ తెలిసినా కూడా ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఉన్నవి 2 ఆప్షన్స్. మరి ఆర్డి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే దట్ వాజ్ ర్యామ్ బస్ డైనమిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అండి. అండ్ ఈ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ర్యామ్ బస్ డైనమిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఏదైతే ఉందో సో ఇదేంటంటే దాట్ యూజెస్ ర్యామ్ బస్ లైన్ మెమరీ అండి. ఓకే, ర్యామ్ బస్ ఇన్ లైన్ మెమరీ అనమాట. సో ఓకేనా, అందుకే దాన్ని ఆర్డి ర్యామ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ర్యామ్ బస్ ఇన్ లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్. సో దిస్ టెక్నాలజీ వాస్ యూస్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్పెషల్గా ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ర్యామ్ బస్ డైనమిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ టెక్నాలజీ వల్ల ఈ ర్యామ్ బస్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ టెక్నాలజీ వల్ల ఎస్పెషల్లీ లైక్ డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఎస్పెషల్లీ దిస్ టెక్నాలజీ వాస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ పెయిర్స్ అండి. ఓకేనా, ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ పెయిర్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద డేటా. ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది? విచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద డేటా ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద rising and falling clock signals valla. Okay, clock signal edges and doubles the physical clock rates. Okay, that was the technology and which transfers the data. Are you to know that was known as RAM bus dynamic random access memory, which uses the RAM bus inline memory module technology. Okay, next, what is a visual display unit? Storage unit, monitor, server, system memory. ఇక్కడ కొన్నిసార్లు మీరు ఏంటంటే కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్లో ఫుల్ ఫామ్స్ కూడా ఫోకస్ చేయాలండి. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫుల్ ఫామ్ పైన కదా క్వశ్చన్. సో కొన్నిసార్లు సింపుల్గా మిమ్మల్ని అడగాలి అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ వీడియో అని అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇందాక నేను చెప్పాను ఏఎల్యూ అన్నాను, అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి అంటే చెప్పాను కదా నేను కంప్యూటర్స్ నుండి మీకు బేసిక్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి. ఓకేనా, ఏఎల్యూ అంటే అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్. ఓకే, so it is a main component of CPU, central processing unit. Now, what is a visual display unit and the VDU? Storage unit, monitor, server or system memory. So మనకి డిస్ప్లే అన్నారు అంటే ఏంటండి, ఇది స్టోరేజా? నో. వెదర్ ఇట్ యాక్సెస్ సర్వర్? నో. ఇస్ ఇట్ సిస్టమ్ మెమరీ? మెమరీ అన్నా కూడా స్టోరేజ్ సంబంధించి? నో. ఇక్కడ డిస్ప్లే అని మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు, దట్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ అ మానిటర్ అండి, విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్ అనేది. So this is a device, VDU is a device, that means visual display unit is a device that presents the information or the events or the situations even at home or at work or at public places. That means for example flat panel కానివ్వండి, okay, flat panel display, projector
ప్రొజెక్టర్ ఏంటంటే మనకి విచ్ డిస్ప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దట్ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎ మానిటర్, దాన్నే విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్ అని అంటారు. ఓకేనా, దీస్ వర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఫ్లాట్ ప్యానల్ డిస్ప్లే కానివ్వండి, ప్రొజెక్టర్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఓకే, సో విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్ VDU is a monitor. Next, which technology is used to provide high speed internet access over traditional lines? ADSL, VDU, LAN or routers? క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ లైన్స్ ద్వారా ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, విచ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రొవైడ్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఓవర్ ద ట్రెడిషనల్ లైన్స్ అన్నారు. ఓకేనా, ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అండి, ఇది ట్రాన్స్లేషన్ మిస్టేక్ ఉంది, జస్ట్ ఓవర్కమ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారు ఈ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి, లైక్ ఎస్పెషల్లీ యాక్సెస్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ లైన్స్ అంటే దట్ వాజ్ ADSL అండి. ADSL ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు asymmetric, what it is, asymmetric digital subscriber line. Okay na, so which is a technology that provides high transmission speeds for a video and also voice to homes, what it is, voice to homes over an ordinary copper telephone line. That was that means through the traditional wires lines are nothing but through the telephone wires, copper telephone wires, and it will be the most cost effective cables. Okay, cost effective in the areas with a low market penetration where it is related, especially related to the cable TVs. Okay, and ADSL is the name given to the broadband connection, which is given to the broadband connection which works through a copper wires of your existing phones also. Okay, the phone lines. Okay, so that was a technology to provide the high speed internet access, that was asymmetric digital subscriber lines, ADSL. Next, dial-up connection uses which to physically connect your computer to a phone line, modem, Ethernet, multiplexer or hub. Concentrate here. ఏమన్నారండి, కంప్యూటర్ ఇంకా ఫోన్ లైన్కి ఫిజికల్గా కనెక్ట్ చేసే డయల్-అప్ కనెక్షన్ ఏది? ఓకే, అది యూజ్ చేసేది ఏది అంటే దేని ద్వారా ఇది కనెక్ట్ అవుతాయి భౌతికంగా, లైక్ కంప్యూటర్ ఇంకా ఫోన్ లైన్కి అంటే విచ్ ఈస్ త్రూ అ మోడెమ్ అండి. ఓకేనా, మోడెమ్ ద్వారా కంప్యూటర్ విచ్ విల్ బి కనెక్టెడ్, ఫిజికల్లీ కనెక్టెడ్ టు అ ఫోన్ లైన్ అనమాట. అండ్ ఎస్పెషల్ ఇక్కడ చూడండి ఎథర్నెట్ అన్నారు. ఎథర్నెట్ అనేది ఏంటి, ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ టెక్నాలజీ. ఎందుకోసము, డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద LAN. Okay, that means in a local area network. Are you clear? Or the wider area network, WAN. సో ఈ డివైసెస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఎథర్నెట్ యూజ్ చేస్తారు, బట్ కంప్యూటర్ని ఫోన్ లైన్కి ఫిజికల్గా కనెక్ట్ చేయడానికి మోడమ్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, డైల్-అప్ కనెక్షన్ అనమాట. అండ్ దెన్ మూవింగ్ టు మల్టీప్లెక్సర్, దట్ వాజ్ MUX రిప్రజెంట్ చేస్తారు, MUXగా క్యాప్స్ లెటర్స్తో. ఈ మల్టీప్లెక్సర్ అనేది ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎ డివైస్ అండి. ఎందుకోసము, దాట్ కెన్ రివైజ్ ద మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ అండి. ఏంటది, మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్. సో మక్స్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ని తీసుకుంటుంది. ఓకే, దట్ క్యాన్ రిసీవ్. కానీ ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ని తీసుకొని మనకి సింగిల్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ సింగిల్ అవుట్పుట్ అనమాట మక్స్ అనేది. ఓకే, సో దాట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద మల్టీప్లెక్సర్. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు అ కంప్యూటర్ physically connecting to a phone line, that was modem. Okay, next, which of the following is an example of the primary storage device? What is primary storage device annaru? Magnetic tape, random access memory, hard disk or else optical disk andi. ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ స్టోరేజ్ డివైస్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగారు. మీరు ఇక్కడ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్తో పాటు స్టోరేజ్ డివైజెస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా చూసుకోండి. సో ఖచ్చితంగా మీకు ఇండైరెక్ట్ వేలో అయిన లేదా స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం మీకు స్టేట్మెంట్ వైజ్ కంప్యూటర్స్ నుండి క్వశ్చన్సే రావండి. ఫస్ట్ థింగ్ RRB ఎగ్జామ్స్లో అన్నీ కూడా మీకు సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఏంటండి, సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. magnetic tape, random access memory, hard disk or optical disk అన్నారు. So which is all related to random access memory and example of primary storage device RAM. And also
రోమ్ అండి, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. రోమ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి? రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. అండ్ ఆల్సో ఫ్లాష్ మెమరీ. ఫ్లాష్ మెమరీ, దీస్ వర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అండి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, ర్యామ్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ వాస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద fastest storage and can achieve very high transfer rates of data. So that is known as random access memory. Read only memory was ROM. Even this also comes under the primary storage device. Are you clear? నెక్స్ట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి, జిఎస్కి సంబంధించి అంటే మీరు కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేస్తే నేను మీకు కమెంట్స్లో అయినా రిప్లై ఇస్తాను, లేదంటే మనకి క్లాసెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకేనా? నౌ విచ్ ఇస్ నాట్ అ వెబ్ బ్రౌజర్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. విచ్ ఇస్ నాట్ అ వెబ్ బ్రౌజర్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్: Opera, Mozilla Firefox, Google, Safari. వన్ థింగ్, ఒపెరా అనేది వెబ్ బ్రౌజర్, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్, అండ్ ఈవెన్ సఫారీ కూడా వెబ్ బ్రౌజరే అండి. గూగుల్ ఏదైతే ఉందో, యాక్చువల్లీ గూగుల్ ఈజ్ అ సర్చ్ ఇంజిన్. మ్యామ్ ఎందుకోసం గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ అంటున్నారు? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వెబ్ బ్రౌజర్ అంటారు. నో, గూగుల్ క్రోమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి వెబ్ బ్రౌజర్ అండి. ఓకేనా? గూగుల్ క్రోమ్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్. అండ్ ఈవెన్ కామన్ వెబ్ బ్రౌజర్స్, గూగుల్ క్రోమ్ కానివ్వండి, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ కానివ్వండి, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, అవునా, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, యాపిల్ సఫారీ, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి కామన్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ అనమాట. కానీ గూగుల్ అనేది సెర్చ్ ఇంజిన్, గూగుల్ క్రోమ్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఈ డౌట్ అడుగుతారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం, బట్ బిగినర్స్కి ఈ డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం గూగుల్కి వెళ్ళి కూడా సెర్చ్ చేస్తాం కదా, సో ఎందుకు అది వెబ్ బ్రౌజర్ కాదు? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సెర్చ్ ఇంజిన్ అండి. గూగుల్ క్రోమ్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది మనకి వెబ్ బ్రౌజర్ అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్, the first web browser developed by the National Center for Supercomputing Applications: Opera, Mosaic, Netscape or Mozilla Firefox అండి. ఏంటండి? ఫస్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ డెవలప్ చేసింది ఏది మనకి? ఏ సెంటర్ అంటే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ దేన్ని డెవలప్ చేశారు అంటే ఇట్ వాస్ నాట్ ఒపెరా ఆర్ నెట్స్కేప్ అండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే విచ్ వాస్ బై that means by the National Center for Supercomputing Applications were developed చేసింది, that was Mosaic అండి. ఓకే, and which stands for NCSA Mosaic. This was one of the first web browsers. It was instrumental in popularizing the World Wide Web, WWW, okay, and general internet by integrating the multimedia such as text and even graphics. Its initial release date was in the year 1993. National Center for Supercomputing Applications అనే వాళ్ళు డెవలప్ చేసింది ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ మొసాయిక్ అనేది 1993లో దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, the following is an example of a spreadsheet: Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel or Microsoft Word అండి. ఓకే, స్ప్రెడ్షీట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని. Okay, so just you people need to answer in the comment section. Okay, no? I hope all you guys were clear with my session, right? And related to the computers aina kuda no problem. Meeku evaina beginning classes kavali anna, ledante like ma'am suppose ee topic paina ma class kavali, ledante MCQ session kavali anukunna, feel free to raise your doubts and feel free to give your opinion also in the comments. No issues related to that. Okay, and everyone try to share our videos to other aspirants. Okay, and don't forget to click the like button, subscribe to our YouTube channel Shivarati Logics. Thank you guys, we'll be meeting in the next session. Until that, stay tuned. All the best for your upcoming examinations.